I'd like to say good evening to everyone. I see Federico, you are, and Veronica. There are two Veronicas, one probably listening by phone or something. And then Juan Jose Nadal just signed up. So everyone, good evening. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros que estamos nos nombró, así que les quería dar a todos muy buenas noches. Good evening. I'd like to start with a quotation. It's kind of interesting quotation. It gives us a bigger form of reference about the meditation. Today, our talk is about meditation. So I'll start with one little quotation that kind of sets the kind of stage. Entonces, hoy para empezar vamos a hablar un poquito de la meditación. Entonces, para empezar, quiero dar una cita, ¿no? Como para poner el marco, ¿no? De dónde va la meditación. Great. In Tibetan, we say, the quotation starts with somewhat unrelated, but it's connected. Meaning, just as a bird, when it's not fully fleshed, its wing cannot fly in the sky, likewise, those who are devoid of the power of clairvoyance will not be able to do a good work for the world or universe. La cita que el tibetano dice, de la misma forma que un pájaro no puede volar hasta que sus alas no estén realmente bien desarrolladas, de la misma forma aquellos que no tengan la claridad, la clarividencia, ¿no?, generada por la meditación, no van a poder trabajar en el universo. And then it says, how do we develop clairvoyance? Clairvoyance means the ability to see with the divine eye, divine ear, divine nose, divine mind. And there's something that transcends and then has a very good, complete awareness of the whole thing directly, a kind of direct perception, such as reading the mind of the people, which is somewhat sound like magical, but there are ability can be generated, such as understanding the nuance and the need of the world and what needs to be done, that kind of clarity. That clarity can be developed through the meditation. De alguna forma, nosotros tenemos que desarrollar esta clarividencia. Cuando dice clarividencia, ¿qué quiere decir? Es usar el oído divino, la vista divina, el gusto divino, todo lo que tiene que ver con ir más allá de lo simple, ¿no? Y uno hasta poder leer las mentes o captar realmente las necesidades del mundo. ¿Cómo podemos desarrollar esta sensibilidad, esta capacidad? Mediante la meditación. So in other words, if you have a clairvoyance, that is as good as seeing the objects in your room with light. If there's electric light, you can see where everything is. But if there's no clairvoyance, you can still see the things only through imagination, like a blind person can know where the cup is, where the table is, where cushion is, but we have the ability to function exactly, even as a blind person, if it's well trained. But what if we have a light to see everything? That kind of difference is between the presence and absence of clairvoyance. De la misma forma que nosotros necesitamos la clarividencia como para poder ver, ¿no? Es como si nosotros pudiéramos ver, tenemos un cuarto estuviera oscuro. La clarividencia es como prender la luz, y de esa forma vemos las cosas donde están. Ahora, cuando no tenemos clarividencia, cuando tenemos esa capacidad de visión clara, ¿no? En el sentido más básico de la palabra, igual podemos percibir que hay cosas, como un ciego puede percibir por el tacto, por diferentes cuestiones. Pero es muy diferente la experiencia de un ciego en un cuarto no conoce con la experiencia de una persona que ve. Esa es la diferencia de la clarividencia. So that clairvoyance, which is accomplished through meditation, what type of meditation? It's called Shine, the shamatha meditation. In other words, through the practice of shamatha meditation, can we develop, in the end, achieve the ability, so-called clairvoyance?
Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Mediante shamatha, mediante Shine, ¿no? Mediante Shine podemos llegar, con entrenamiento, a conseguir estabilidad de la visión clara, de clarividencia. And so something like that is our life. Of course, we are not aiming clairvoyance now. That's, for us, it's going to look like magic, so we're not going to get there. But like the clairvoyance, there is a level of awareness we can develop through meditation, through shamatha, which can be not as effectively function as clairvoyance, but similar to clairvoyance. Can we have the ability to function as clear as possible? Whether it's about peace of mind or fearlessness, whether it's our own hopes and needs and aspirations, whether it's freedom from sickness and disease, pain and suffering, anxieties, whatever it is, whatever we want to avoid or accomplish, we can develop a degree like clairvoyance, if not clairvoyance, but through awareness that can be developed in conjunction with meditation, can we develop. So in other words, our goal is not yet to aim to the clairvoyance, but more to have a degree of functional quality while in our day-to-day life. That is achievable, and that too is the same path of meditation, of shamatha. Entonces, a ver, por supuesto, esto de clarividencia puede sonar mucho como magia, y es muy difícil, no lo vamos a conseguir de ahora, de un día para otro. Pero se puede conseguir. De cualquier forma, hay otra cuestión que es mucho más fácil de conseguir, que es mucho más pronta de conseguir, que es la capacidad de mantener nuestra atención y manejar nuestra atención. Y funcionalmente, si bien eso es clarividencia en el sentido de que nos brinda la capacidad de acceder directamente, ¿no?, a la cuestión como sería la clarividencia, funcionalmente es muy similar, porque nos termina dando insight, nos termina dando sabiduría, y sobre todo, lo que es importante es que es algo que es más conseguible, ya no en el futuro con mucho entrenamiento, sino algo más rápidamente conseguible mediante shamatha. So in our level, I think the first thing is to understand our own level of the version of so-called meditation. That's the first step we need to learn. Lo primero que necesitamos hacer es entender nuestro nivel y nuestra meditación, por así decirlo. Our level of meditation is to accomplish a degree of mental function. Nuestro nivel de meditación es esencialmente, nuestro objetivo debería ser conseguir cierto grado de un funcionamiento mental claro. The ability to utilize our own mind. In other words, the mind, we can develop a state of mind that has the flexibility and the ability, the agility, the pliancy, the quality that's pure in itself, and it's adaptable to any achievable goal. Let us say peace, let us say happiness, let us say freedom from fear, anxieties, terrors. Let us say freedom from hell, whatever it is. That there is that kind of mental state is achievable, because all of these are, after all, has to do with the mind, and it is the mind that has created in the first place. So in that sense, the so-called meditation is indispensable in dealing with the things that we are governed with in our day-to-day life. Ok, entonces lo que necesitamos entender es que nuestro objetivo es conseguir cierto grado de flexibilidad, cierto grado de claridad, cierto grado de funcionamiento en la mente, por así decirlo, como relajarlo un poco y conseguir cierta capacidad de aplicarse a diferentes temas. Si lo podemos aplicar a trabajar sobre la paz, sobre la compasión, sobre la felicidad, sobre diferentes temas. Esto lo podemos trabajar porque la mente en sí ya tiene esas cualidades, simplemente como si fuera que estuviéramos haciendo ejercicio, la estamos como relajando y la estamos soltando. Okay. So in a way, for anything to work, it is only achievable
in conjunction with the mind. So meditation, in a way, is nothing new. We are already meditating about, say, anxieties. So we perfected anxiety. And when we want to be anxious, we can do any given time. But we haven't perfected the meditation aspect of the peace. That is hard to come by because we haven't done much. So here the meditation is basically, is another name for the meditation is called habituation. Meaning through the habit, it becomes real. In other words, if you constantly think of peace and you exert your effort and you focus on it, you repeat about it, you dream on it, you sleep with it, you talk about it, you look at the world in that context. What you're doing is to develop a habit, for lack of a better word, and you eventually become embodied in that. That's called meditation. So ordinary word for meditation is called habituation. In other words, in the big picture, there is never a time we're not meditating. The only difference is that we happen to be meditating on the wrong things. Ok, entonces lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar en la mente, no como en la meditación como parte de la mente. Uno todo lo que hace lo hace mediante la mente. Entonces de alguna forma ya estamos meditando porque estamos muy enfocados en las ansiedades, en los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no nos ha traído es paz, es tranquilidad. Entonces tenemos que entrenar a la mente, tenemos que disciplinarlo un poco, para crear esto que también es otra definición de meditación, que es hábito. Uno habitúa la mente a un objeto, por ejemplo la paz. Entonces si nosotros en vez de estar pensando en conflictos, en vez de estar sucediendo un montón de cuestiones, nos entrenamos y nos disciplinamos y pensamos con paz, 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 y nos vamos acercando al concepto, nos vamos empapando, por así decirlo, la mente de eso, nos estamos habituando a algo, y de esa forma estamos entrenando la mente y meditando. So when we say meditation, we're really talking about a particular type of meditation. Cuando decimos meditación, en realidad siempre queremos hacer un tipo particular de meditación. So in the context of six paramitas, today's topic's paramita of meditation, that is a distinctive meditation or distinctive, we're talking about a unique type of meditation. Dice, por supuesto, como estamos hablando siempre de un tipo de meditación, hoy estamos hablando del contexto de los 6 paramitas, que es el tema del texto que estamos viendo hoy, y en ese contexto estamos hablando de un tipo particular de meditación. So this meditation is defined by that which pacifies our negative emotions. Entonces, esta meditación está definida por aquello que pacifica las emociones negativas. And meaning, this is the meditation that has to do with pacifying, lowering, or at least managing our negative emotions, such as the desires, attachments, such as potential angers and hates, jealousies, arrogance, doubts, suspicions, and so on and so forth. All these negative things which are not part of the mind, but like the disease, has afflicted the mind. So we call it afflictive emotion. Afflictive emotion, meaning something foreign, but affected the mind. Now the mind is not functional. So meditation has to do directly with those confronting those negative emotions. Entonces, en este contexto, la meditación que vamos a trabajar es una meditación que esencialmente nos pacifica. ¿Cómo nos pacifica? Va a ser tratando con las emociones aflictivas. Las emociones aflictivas son, por ejemplo, odio, ira, apego, etcétera, etcétera, etcétera. Llaman aflictivas porque de alguna forma afectan a la situación, a la paz natural de la mente.
Entonces, mucha de la meditación va a tener que ver con pacificar y confrontar estas emociones afectivas. I say this because I never known, but just for fun of it, I'm sure there are a lot of bad people, criminals, who aspire to something good. Is that right? Yo voy a decir esto como una love to be happier and then teach their kids something nice. But they're also concerned about accomplishing whatever negative thing they're doing. So I'm pretty sure in their own house, while they're doing the things they want to do, the things better, more successful. No, we're talking about totally different things. I mean, there could be sincere people who really want to learn meditation, how to be peaceful and calm and do their works coolly and fearlessly, even if it's very destructive. They need those calmness, coolness. So you can imagine that we are talking something quite different. If you think of that, or if the meditation, so-called meditation, is applicable and found to be useful to the people who are criminals who can now do their work more with coolness and better efficiencies, then we know we are really talking about a completely different world. And that's precisely what we're talking about, so-called meditation. Entonces, dice, vamos a hacer este ejemplo para intentar entender un poquito de qué estamos hablando. Vieron que, dice, este es un ejemplo así para divertirse, ¿no? Los criminales, hay criminales que en realidad, por un lado, uno los ve en su vida familiar, con sus hijos, son muy simpáticos, muy amables, y luego cuando hacen las cosas, las hacen, cuando hacen su trabajo destructivo, lo hacen fríamente, lo hacen calculadoramente. Y esa gente, hay algún tipo de meditación que claramente sirve, y tiene que ver con esto de poder estar fríos y profesionales en la hora de trabajar. Entonces, nosotros tenemos que pensar que estamos hablando de una cosa diferente en cuanto a las emociones afectivas, pues esta gente puede ser fría, puede ser capaz de trabajar, capaz de enfocada, pero enfocada en cosas destructivas, ¿no? Entonces, cuando hablemos de este tipo de meditación de cuestiones aflictivas, tenemos que pensar que es otra cosa, esencialmente. So let's then talk about what is this. So first, we figure out it's a form of habit. That's we already mentioned that. Second, what type of meditation this meditation is composed of. This meditation has to do with something is rooted in the detachment. So that's why now we deviate. Otherwise, there is also a degree of peace and quietude, calmness is achievable. Like say using drugs in North America in the 1960s, people are completely misunderstood. So they try drugs to calm and then see visions and see through that way they can find something. That was a perfect experiment. Of course, they were innocent. They're not claiming anything, but at least gives us idea that how much we are screwed up with the general idea of they weren't serious, of course, but it gives you an idea how much we are completely screwed up in our understanding and misplaced. Y entonces, hablamos un poquito de lo que es, ¿no? Claramente es una práctica, claramente es un entrenamiento que uno hace, y claramente es algo que tiene que traer una mejora en el sentido de que tiene que generar calma, pero también tiene que generar un cierto grado de ecuanimidad. Porque calma sola en sí no debería ser un criterio. Dice, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos, mucha gente utilizó drogas para calmarse. Y se lo hicieron con buena intención, y lo hicieron como una cuestión exploratoria, pero el resultado no es una cuestión simplemente ecuánime. Ahora, uno puede sedarse, por así decirlo, con drogas o con otras cosas. Con lo cual, el estar calmo solamente, ¿sí? no debería ser un criterio de que está bien o está mal, ¿no?
So this has to be rooted. This peace of mind, this kind of habit, the habit that we're looking for, that is supposed to serve a unique purpose, is rooted or is based on the detachment, meaning this kind of meditation, it can only be achieved through detachment. In other words, it's like growing a crop that is based on a soil or the earth or manure, whether you use chemical fertilizer, is that right? Imagine, which is we are concerned about these days, or just a natural fertilizer. Both the fertilizer, but each leaves their own trademark. Their distinctive effect and the end results. So meditation that's done without certain component, what do you call effect, of the type of byproduct in the result of mind that is accomplished. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos, dice, nosotros... Give me one second. Sorry, master. Decía, piensa una cuestión. Imagínense que uno empieza esta meditación, debería estar basada en el tema del desapego un poco, ¿no? Y esto tiene que ver como si pudiera ser, por así decirlo, piénselo poner un cultivo. Un cultivo no lo puede hacer con fertilizantes químicos o con fertilizantes naturales. Ahora, no es que uno sea necesariamente mejor que el otro, sino que cada uno va a generar un tipo de fruto diferente, ¿no? Esta sería la cuestión. El fertilizante que tenemos a nosotros es el desapego. So, the cause, like a cooking, the ingredient has to be unique. And this is the primary ingredient, detachment. Como en el momento de cocinar, el ingrediente debería ser único y puntual, y el ingrediente necesario para esto es desapego. So we know what primary ingredient. We also know the end goal. And now the purpose. Is that right? Okay, you gain peace of mind. Maybe you become fearless. Is that right? So what? There are a lot of fearless people, even they're not meditating. Is that right? I mean, they're born with it. They're completely fearless. Is that right? They're completely careless whether they have what they have or don't have. What we call reckless, it's kind of interesting. That's why many people get confused with a certain type of personality that is misunderstood as spiritual quality, except they happen to be born with it. Like a bird can fly. The flying of the bird is not seen as some holy, some mystical, magical, spiritual perfection. But if a human being were to fly, then we immediately will credit it as something must be magical. Is that right? What if you can live under the water? Like a fish. Fish does that, so what? No big deal. Is that right? We can develop a degree of doing that. So in other words, the spiritual matter has to do with the changing of the nature with him. And the nature is our own mind, embodied in the mind. And whatever changes that take place, it has to take place within the state of the mind. Ahora sí. Entonces, decíamos, el tema para nosotros tienen que entender esto, es que tenemos que entender, ya entendimos cómo generarlo, entendimos el ingrediente necesario, y ahora tenemos que pensar el resultado. ¿El resultado? ¿Qué sería el resultado? ¿El resultado sería estar en paz o no tener miedo? Y eso no necesariamente es así, porque hay mucha gente que como que nace automáticamente sin miedo, o que pareciera que no tuviera miedo, ¿no? Y eso a veces es confundido con la cualidad espiritual, o por algo que se conoce como entrenamiento, pero en realidad es simplemente que la
la persona es así, ¿no? La persona es así ya de por sí. De la misma forma que si un pájaro volase, un pájaro vuela, nosotros no lo vemos como algo milagroso, pero si un hombre volara como un pájaro, sí. O si o si un hombre podía vivir como vive un pez abajo del agua, también lo veríamos como algo milagroso. Todo depende del contexto en el cual estemos viendo las cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, si uno lo logra mediante meditación, mediante práctica, es algo que tiene un valor, y si uno lo hace si no es algo que viene, bueno, no tiene el mismo valor, es algo más natural. This meditation, rooted in the detachment, aims to achieve peace, the kind of peace that is us, not peace coming from somewhere and we become peaceful. No, but we exude peace. Like the Buddha were to walk on the street, people will see that in the physical. So at least in our case, we can exude that quality within. And then, so what? So if you're peaceful, so what? Is that right? I mean, and that can be easily misunderstood. If you use drug, you're completely peaceful, in fact. You're fearless. Is that something like that? In fact, it could be, except the difference is the drugs is physical and the mind is the mind. But even with the mind, it has to serve purpose. The purpose is to lessen or minimize or manage level in such a way that the state of the mind, anxieties, fear, threats, just is not there. Meaning, through the accomplishment of the shamatha, can we then reach a level, if not perfectly, which is a very critical word to say that, which I will explain that in some next lesson. But it's going to look like as if I, who have accomplished a degree of, shamatha, if you look at me, you look like Lama Pema has no desires, no fear. Is that right? It's completely free of threat and terrors. It's absolutely at peace. If not absolute, that kind of state of mind is achievable. So first say that, then I will say the purpose of it. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos, conseguimos esto. ¿Cómo se vería esto? Como alguien que está pacífico y que suda paz. Pero también hay que tener cuidado, porque también uno podría ser prácticamente una cuestión de drogas, ¿no? Uno podría estar feliz, fantástico, estando totalmente drogado. La diferencia es que uno es un fármaco que uno toma, y otra es una cuestión que uno va generando, ¿no? Que uno va generando con la práctica. Y de forma que uno, cuando lo vieran, uno podría empezar, por ejemplo, en el caso de la Pema está feliz, está sereno, no tiene miedo, ¿no? Entonces, eso sería la idea, de poder generar ese estado mediante shamatha de forma más sistemática. So, the reason I say is that there is a shallow understanding by some of us that if you meditate first before you go to work, is that right? Which is not a wrong thing to do. In fact, that's what we do. But we're talking about a general understanding within which the meditation should be understood. And the particulars, that's fine if that gives us peace of mind. And then we are able to manage one day just because we meditate. Somehow meditation calms the nervous system and anxieties. It's perfectly fine. But remember the big picture, is that right? Big picture is for the meditation to be called genuinely meditation, it has to minimize those negative emotions, not to promote those negative emotions. And I'll give you a joke. I saw in a movie
where the gangster telling his youngster not to be angry. I mean, the gangsters know that anger is not good. This guy knew that if he's angry, he cannot have a better judgment. See how screwed up it is. There is this criminal teaching his underling not to be angry. Doesn't it sound really holy, wonderful? We cannot teach better than that either. But knowing fully why he's doing it, because he wanted to do this criminal work coolly, fearlessly. Is that right? So now we see there's a completely screwed up somewhere in the middle. Screwed up means screwed up the understanding of what meditation is about. No, entonces, la cuestión es sí, pensemos entonces para qué vamos a hacer esto, ¿no? O sea, muchas veces la meditación parece que fuera algo que uno quisiera como una cuestión, bueno, es algo que tengo que hacer más socialmente e irme a mitad del trabajo. No está mal eso, digamos, no está mal eso, pero tengamos más en claro entonces cuando estamos meditando bien. Cuando encontramos que la meditación reduce estas emociones negativas. Y para eso tengo un ejemplo que es un chiste, porque vi hace poco una película en la cual un gángster decía una persona que está entrenando, que él tiene que estar calmo para poder tomar una decisión buena, ¿no? Entonces dice, fíjense que hasta los gángsters terminan pensando eso, ¿no? Que uno tiene que estar tranquilo, tiene que estar calmo, y eso es algo bueno en ese sentido, para si uno puede tomar una decisión más fría. Entonces dice, la idea de la meditación, de Shamatha, debería ser que uno pudiera reducir todas estas emociones proactivas y que uno pudiera estar más tranquilo. So that would be basic, and we should have a basic understanding that if the meditation somehow, first you intellectually understand how you do it, where you should start, what it's about, what purpose you should serve. That kind of mental framework has to be understood. That's our reasons for this kind of class, to have a general kind of frame of reference, the kind of meditation that we are, focusing. Entonces, lo primero que debemos entender es que este es el marco conceptual de lo que estamos pensando de la meditación, ¿no? Por eso tenemos este tipo de clases, para intentar entender en qué estamos enmarcando el criterio de la meditación. Now, to do that, so the meditation, the part of the ingredient of detachment has to do with the discipline. Para esto, el ingrediente en polvo, por así decirlo, que agregamos a la meditación, que es el desapego, se genera o tiene que ver con la disciplina. Without the discipline, we will not be able to properly accomplish meditative quality. Even we try, it will not necessarily work. It's kind of like trying to cook without stove. You know, Sorry, Master, inconsistent. I lost you. You cannot cook a nice meal, even though you have all the ingredients, but you don't have a recipe Oh, I was just saying, as metaphorically, if I want, hello, I think. Yes, it's my wife. She's passing through. Don't worry. Don't worry. Oh, no, don't worry. No, for a moment, image first. So think like we're cooking food. Is that right? We need to have a knowledge of how to cook. That how is the discipline. I mean, certain thing has to be done in certain ways, and you not otherwise. Is that right? And if you don't know how to do that, the food is not going to be edible, or even downright, it could ruin the food.
discipline is proprietary in how we do the thing in a proper manner, the time, the conditioning, the environments, all has to be come together. So not something's going to happen, that will not happen. Ok, entonces pensemos esto quizás como la forma, como cómo hacer una receta, ¿no? Entonces, para poner una receta necesitamos seguir una lista de ingredientes de una forma particular. Esa forma particular tiene que tener un momento, un final, tiene que tener una cocción, tiene que tener un montón de cuestiones, ¿no? Y para eso, ese seguir la receta, ese estar haciendo las cuestiones, esa es la disciplina, ¿no? Si nosotros queremos que la comida sea libre, o queremos que la comida sea más o menos, si nosotros vamos a hacer un plato X, queremos que salga el plato S, la disciplina es justamente la capacidad de seguir esta receta, ¿no? Y hacerla en el orden correcto. So here's the general rule. Study first about meditation, train in the discipline, work on the detachment, then you focus on the things you're supposed to focus with the tool of mindfulness. Then with purpose, already we know why we're doing it. That sort of, in a nutshell, constitutes meditation. Entonces, la meditación, ¿cómo es? Primero nos enfocamos, a ver, tenemos que enfocarnos, generamos la disciplina, generamos el foco, generamos el desapego, y luego mediante el mindfulness controlamos cómo vamos yendo, y esa debería ser la práctica básica de meditación. You got it? I got it, Master. I think You froze. No, I got it. I got it. Gente, se escuchó lo último que dije, ¿no? ¿Sí? Sí. Yes, Master. It has. Okay. Great. So in other words, in the most simple way, what we're doing outside of this educated intellectual understanding meditation, what we're trying to do is find the peace or happiness of some sort, at least functional, if not perfection, if not enlightenment, if not, etc. At least to find a peace or happiness or courage or feelings, whatever it is, all within the state of mind. And other something can be articulated, generated within the state of the mind. It's kind of like if you're very cold, you wear a lot of clothes like I do, you know, and then you turn on all the heaters, right, to keep you warm. But there's another warmth that you can find within. You just shake your hand, run around, do prostration, and then something warms up within. Is that right? Can you imagine that metaphorically? That is what we're talking about. There's something within ourselves, which is mind, which is to say, within the state of mind, not, in other words, meditation is really an introverted act, an action, as something to achieve, at least along the line of the mind, within the mind. In other words, if I wanted to be happy, if I can accomplish to a degree of peace of mind by articulating the mind, whether it's shamatha or vipassana, whatever it is we do, then we are already in the context of meditative approach. Entonces, a ver, para ponerlo de una forma simple, ¿no? Nosotros es una forma de usar la mente particularmente. Y uno puede ver de esta forma, es como cuando es buscar algo dentro de ese estado de la mente, una respuesta, una forma de ser, que surja dentro de ese contexto.
es algo interior. En ese sentido es como cuando hace frío, ¿no? Y hay varias formas. Una es la ropa, ¿no? Que uno se puede poner a abrigarse, y otra es cierto calor que uno puede generarse, que es moviendo las manos, o haciendo mucho, o haciendo una técnica particular. Eso es algo que viene internamente de uno, y que no es algo que uno se pone de afuera, no es algo externo. Entonces, de esta forma, usando la mente particular en sí, podemos llegar a conseguir esta paz un poquito, sea mente shamatha o vipassana, o la técnica que nosotros estemos usando, ¿no? That is to say that for me to be fearless, say, for example, I can do two things. One is to find somebody who can protect me. When I have a protector, then I feel completely fearless because I have a protector. That kind of fearlessness comes from some external conditioning. It doesn't mean that I'm free of fear. It's just that I have no reason to fear. But the potentiality of fear is there. Is that right? As soon as I realize the protection is gone, the fear will immediately come out because my fearlessness is dependent on something outside of me. On the other hand, if the fearlessness were within the state of the mind, is that right? Then a degree of accomplishment of such fearlessness will remain within our state of mind. And that too, in a good thing is we can enhance and reach a level of greater and greater, deeper and greater capacity to a point of perfection. And that within the state of mind, way of accomplish thing is called meditation. In other words, something we can generate within the state of the mind. Tomemos, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo miedo, cuando siento miedo, hay dos formas que puedo proteger. Una forma es tener un protector, alguien que me proteja. Pero en realidad, dentro de mi mente, sigue estando el miedo. Simplemente, tener un protector, yo me despreocupo de eso, digamos. Pero el potencial para el miedo sigue estando adentro. En ese sentido, si el protector se va, voy a tener miedo. Ahora, si yo consigo el logro de ser temerario, de no tener miedo, de alguna forma ese logro se transforma en parte de mi mente y ya no puedo tener miedo, ¿no? No dependo de las experiencias externas o de que esté protector o no. De la misma forma, uno podría preguntarse, ¿cómo consigo eso? La meditación es aquello que brinda el logro, ¿no? Es el logro que uno consigue del miedo o cualquier estado de la mente que sea. Una vez que uno lo consigue mediante la meditación, eso pasa a ser parte de nuestra mente en sí. So that's the difference. What's the difference? The difference is this. If it's within the state of the mind, it's less conditional. So much so that if we perfect it, it becomes unconditional. If it is outside of us, the fearlessness coming from other conditioning outside of us is 100% conditional, and it is high maintenance. Every hour, minute has to be alert that somebody is there to protect us. And that's how our day-to-day life is going to function like. But what if it's generated within the state of the mind, it is based on the degrees, it becomes part of us. So you can imagine, say, if I were to learn how to bike, and once I learn how to bike, when I'm 5 years old, I will never, ever lose the ability or the knowledge, the experience of biking. Or let us say I learned how to swim when I'm 3, 4 years old. It will be part of me. It's within my being. It's not going to go away. Nothing can take it away or lost it. So that's what's the difference. The peace of mind that is generated from outside conditioning versus within the, even though it makes us happy, when somebody loves us, life's good. Is that right? Good job. It's wonderful. And if somebody is miserable, we say, oh, what's your problem? We can laugh at it. But then next time when we lose our jobs,
then we're already crying. So you see how vulnerable we are because it's external condition based of peace of mind. Entonces, la diferencia es esta. Si las cuestiones son externas, son muy condicionales, ¿no? Y tienen mucho costo de mantenimiento, porque si nosotros dependemos de otra gente para nuestra paz mental y dependemos de un montón de protección y un montón de cuestiones, a la larga cuesta mantenerlo. Si son internas, ya tienen menos condiciones, ¿no? Si las vamos generando a poquito, como que dependemos menos de lo externo. Y si las perfeccionamos, se vuelven incondicionadas en ese sentido, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos ver fácilmente. No significa que el otro sea malo, lo externo. Por supuesto, lo externo está bueno. Si uno tiene un buen trabajo, dice bien, está contento, si alguien nos ama, nos ponemos contentos. Si cuando alguien está mal, le preguntamos, ¿qué te pasó, no? Si tiene que ser algo externo que haya pasado en sí. Pero cuando uno aprende y uno desarrolla esto dentro del estado de la mente, es como cuando uno aprende a nadar cuando tiene 3 años, ¿no? O aprende a andar en bicicletas. Ya deja de ser una cuestión externa que uno puede hacer o no, y pasa a ser parte de uno, ¿no? Y es algo que es indivisible a uno. De la misma forma, podemos conseguir paz y tranquilidad dentro de nuestra propia mente. Shantideva gives a nice metaphor in conjunction with Bodhisattva, but this same metaphor can be used here. And he says, perennial trees will give fruit every year. Once you grow a tree one time, and when it gives the fruit, every year, as long as the tree's there, fruit is every year coming. What is the other tree? There's another type of tree, like banana tree. You have to grow a tree to give a fruit. And it gives one fruit, then you have to cut it down. We grow another tree to have another fruit. So our external conditioning-based peace, happiness, courage, fearlessness, success, whether it's mundane and spiritual, if it's an external condition, is high maintenance. There's so much work is involved in it. So much so that the peace we get is not worth the effort, the fear, the anxiety, and the investment of all this trouble we'll go through. Tomemos una metáfora sacada de Shantideva, ¿no? Si imaginemos que nosotros tenemos un árbol de bananas, ¿no? En el árbol de bananas, uno crece el árbol, da el fruto, y después hay que usar una esqueje, hay que armar otro árbol nuevo para que vuelva a dar el fruto. Entonces, es un gran esfuerzo cada vez que uno quiere conseguir un fruto, ¿no? Tienen que pasar a esperar que crezca el árbol, que frute, todo así. Sin embargo, hay otros árboles, como dice Shantideva, que en realidad que uno los planta una vez, crecen y después da frutos todos los años. Entonces, esa es la diferencia entre, digamos, los factores externos y los factores internos. Los factores externos son como el árbol de banana y requieren realmente un mantenimiento constante. Los factores internos, cultivados por la meditación, una vez cultivados, están ahí siempre. Even though meditation is with a higher purpose, it still does help our mundane purpose. That is not to say it's not true, it does. So what we need to learn from meditation in general is to, at least I pass that to you, learn that meditation has much bigger purpose. And yet we also benefit through meditation, ordinary things, like you are a little nicer to another person. You know, and therefore your relationship with your family, children, or wife or husband works better. You know, that kind of ordinary, mundane thing, that is beneficial, and we should expect that. But we should not boil down the entire worth of the value of the wisdom of meditation on those purposes. That's why I was saying the whole hour we're talking is to understand the bigger picture. And then, of course, we always have to boil down to our day-to-day life, how to get along with our colleagues at work, how to overcome anxieties when we have misfortunes. Certainly, these are to be respected, and we can benefit from meditation, but not to see the purpose of meditation is for these purposes.
I know it's a little paradoxical, but that's the idea. A ver, todo eso está muy bien, pero nosotros tenemos que intentar recordar que la meditación tiene un propósito más grande que el simplemente ser un poco mejor. Y sin embargo, cuando nosotros tomamos una imagen más grande, que es simplemente estar mejor o ser un poco más amable, contiene las dos cosas. Parece paradójico porque parecen dos cosas diferentes, pero nosotros tenemos que pensar que hay un propósito más allá de la aplicación ordinaria del día a día, y por otro lado, la aplicación ordinaria del día a día nos ayuda también con este propósito más grande. Entonces parece un poco paradójico en sí, simplemente hay que mantener la visión de no reducir la meditación a un simple sistema para ser un poquito mejor y más agradable, y al mismo tiempo aprovechar que está bueno que nos hacen mejores y más agradables. Did you got that? Everybody got it? Dice, ¿todos entendieron eso? Yeah, good. So in other words, we don't want to be too narrow-minded. You know, if the criminal can benefit from spiritual practice to do their criminal work, we should benefit our day-to-day life from our spiritual bigger purpose, sure. But we cannot boil down the worth of these wonderful teachings to these ordinary purpose. And there's no more than that. That we as Buddhists, follow the Buddha, is our responsibility not to be just content with little knowledge, but to see the bigger purpose. Dice, bigger purpose it serves. So, bigger purpose is what, Master? The bigger purpose is serves, not just serving the purpose of having how to get by a day to day. But we need to remember and not to forget that there's a bigger purpose it serves that we have discussed. Dice, para volver a poner, tenemos que intentar evitar ser demasiado, con la mente demasiado pequeña, pensar demasiado pequeño. O sea, por un lado, si el criminal mismo puede beneficiarse de la meditación, por supuesto que nosotros tenemos que aprovecharlo, ¿no? Pero no tenemos que perder de vista que servimos un propósito más grande, que se ayuda a todos los seres. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que ese propósito está más allá de nuestro beneficio personal, ¿no? Nuestro beneficio del día a día. What else? And so basically, to summarize, we need also to educate ourselves. The meditation is like a lifeline for our survival of our mind. Y por otro lado, para sumarizar, también tenemos que recordar que la meditación es vital, es como una línea de vida para que sobreviva nuestra mente. Mm-hmm. It's like an oxygen we breathe, we don't think about it. But now the world is threatened by this huge environmental effect caused by human behavior. We start to think about it because everything counts on that. So spiritual matter, meditation is this literally like oxygen that feeds our soul. The things that we do day by day is just a simple effect of a certain degree of mental state. It's a pure luck, basically. It's a miracle that we are surviving. We live this far. Not that we masterminded our life, but just a pure, a certain degree of unexplainable karmic sequence that we live this far. Of course, we're going to die one day, but basically it gives us idea. It's not our by design, our mind. But what Buddha is saying, design your life. You take the control. You take the charge. Be the Lord. Be the master. Be the captain. Be the center of the universe. That is basically the message, and the way to do is take over ourselves. And who is who we are, not our body. It's a borrowed thing anyway. Our mind, a state of being, that one that we really feel the real experience, who we are in terms of good and bad, right or wrong, etc. So that person. So that gives us the idea that there's not much we can do anything unless
we focus the peace of our mind, meaning peace that is within the mind. Entonces, para volver a esto, ¿no? Dice, muchas veces en la vida diaria nosotros vamos como espontáneamente, como nos olvidamos que la meditación es como el oxígeno. De donde estamos, por supuesto, uno no piensa, estoy respirando oxígeno, pero de repente hay conflictos en el mundo, hay problemas, y nosotros reaccionamos y nos damos cuenta que lo necesitamos, ¿no? Que no es simplemente una cuestión de ir de forma natural e intuitiva por el mundo, sino que tenemos que tomar control de nuestra vida, tenemos que tomar control de la situación en ese sentido. El Buda dice, toma control de la vida, ¿no? Sé el centro del universo, sé el rey del mandala, y para eso, para esa capacidad de nosotros tomar control y diseñar nuestra vida y diseñar también el futuro de todos, porque de alguna forma uno responde y actúa en el mundo digamos, por las causas y consecuencias que nos genera. Es casi un milagro kármico, ¿no? Que no hayamos estallado todo por el aire, pero para poder hacer un cambio, realmente eso, lo que el Buda enseña es que uno tiene que tomar control de su mente y cultivar esta paz mental que le permita tener la disciplina para hacerlo. So our another awareness of the peace of mind, the mind should be like now we're becoming aware of the oxygen in the world. We have to be serious because it does affect everything. So something like that, metaphorically, it takes similar scenery of our mind, the awareness that we cannot simply function without being aware of our mind, which is meditation. And if you say, oh, we're functioning so far like this, that's not. That's simple, what you call inertia, some karmic inertia. It's like Earth is spinning, is that right? It's spinning. It looks like it has been spinning millions of years, it's going to spin millions of years more. But bottom line is no. The spinning is losing its momentum in any given second. It's just our life is so short, the universe is dying, the universe is going to die. In other words, our peace of mind is the same thing. It cannot be taken for granted. It's just some force that in a Big Bang caused this and looked like the Earth is spinning by itself. It's not true. The force is the inertia. It's a continuing. Our life, our good lucks, our happiness, born in a certain place like Argentina, not in the middle of some war zone or a shot at it. Is that right? It's not our design. It just happens to be. Is that right? Something like that. So we need to understand the difference between everything we have is really some inertia of a karmic force. It has nothing to do with our masterminding of our life. We are opportunists. Oh, we did it. We brought our children. We gave them education. We learned how to behave. They're kind. No. These are within the inertia. We're still within that force. So now Buddha is saying, no, don't do that. Take the charge. Unlike physical part, which cannot take charge much, at least to some degree, but the mind can be taken charge, not allowing the karmic force to spin our mind chaotically from birth to death, but just take over so much so that you transcend the birth and death. Entonces, dice, pensemos así, nosotros tenemos, ahora lo que vamos a ser conscientes es que la paz y la capacidad de tomar estas decisiones más frías y de tomar control es como el oxígeno de la mente, ¿no? Porque es como ahora estamos atrapados en una inercia constante, una inercia kármica que tiene que venir con todas las circunstancias. ¿No? Es como pensar, no, bueno, la Tierra gira y va a girar por todo el tiempo y esto es porque la Tierra naturalmente gira o comienza naturalmente que la Tierra gire. En realidad la Tierra gira por las causas del Big Bang y cómo todo eso se fue dando, ¿no? Bueno, el universo estalló y después se fue condensando. Entonces, esa inercia nos va arrastrando. Y nosotros muchas veces pensamos que tomamos decisiones propias y honestas, ¿no? En nuestra vida decimos, bueno, yo crié a mis hijos, yo hice estas otras cosas, y lo que no nos damos cuenta que somos esencialmente el resultado de una serie de inercias kármicas, las de los padres, de un montón de gente.
Entonces el Buda ahí dice, ok, salgamos de esto, hagámonos cargo de esto, frenemos, pensemos realmente y cambiemos la actitud. Para eso necesitamos la paz mental, la tranquilidad mental, para poder poner un freno, ¿no? Y salir de este ciclo de vida y muerte. Great. So we'll take a break here. Our time is up. I will actually entertain 1 or 2 short questions if you have. If not, we can close our meeting. If do, I will answer some short answers. Entonces, aquí vamos a ir frenando. Va a tomar 1 o 2 preguntas cortas si alguien quiere hacer. Si no, podemos ir contando acá. ¿Alguien tiene una consulta? ¿No hay preguntas? ¿A la 1? ¿A las 2? Well, Master, no questions? Yeah, that's good. So, thank you very much. Thank you, Master. Thank you, Master. We'll see you next meeting, everyone. Yeah, thank you. Think about it. Thank you, Master. We'll see you next meeting. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye.